Okay students, welcome for the lecture number 4 of the alcohols, phenols and ethers chapter. Okay, in the last class, it means in the last video, we have discussed one method of preparation of alcohol, that is industrial method. Okay. Industrial method. In that one, we have studied about preparation of methanol, that is called as wood spirit. There is no problem with that reaction, but you have to change a small correction. You have to make a small correction in the second example, that is C12 H22 O11 plus water. I didn't mention the water in that reaction. Make it correction that one. Okay, here invertase. It is what? Enzyme. Invertase is enzyme. It converts this sucrose molecule into what? Glucose plus fructose molecule. It is glucose is fructose. Then this glucose molecule acting upon this glucose molecule and Zymase enzyme act, you will get what? Ethyl alcohol, CH3 CH2 OH, ethanol. You make to balance the reaction. Okay, you balancing 3 2 6. Okay, ಇದನ್ನ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ equation ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಇದು ಒಂದು ಕರೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. Now I will go towards the next concept, that is physical properties of the alcohols and phenols. Physical properties. This is our today's concept. Physical properties. First one, boiling point. Boiling point. Okay, see here. Let us draw the structure of alcohol molecule. It is what? Alcohol molecule. You all know that hydrogen is carrying partial positive charge, oxygen is carrying partial negative charge in the molecule. Due to difference in what? Electronegativity. Now consider one more alcohol molecule here. Okay, I will write its structure like this. Here oxygen is carrying again negative charge, hydrogen will possess the positive charge. Now this negative charge attracts this positive charge. This is called as what? Hydrogen bond. Hydrogen bond. We have studied the concept of hydrogen bond in the first PUC of the states of matter chapter. States of matter ಒಳಗೆ ಕಲಿತೇವೆ ನಾವು. ಸ್ವಲ್ಪ ನೆನಪು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಏನು ಬೇಕು? ಫ್ಲೂರಿನ್ ಬೇಕು, ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಬೇಕು, ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಬೇಕು. ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಐತಿ, fluorine, oxygen or either nitrogen develops the negative charge in the molecule. And one more thing, hydrogen is necessary. These all are may present in different molecules or in the same molecules. ಇವು ಈ ಕಂಡೀಷನ್ ಏನು? ಅದು ಫ್ಲೂರಿನ್ ಇರಬೇಕು ಅಥವಾ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇರಬೇಕು ಅಥವಾ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಇರಬೇಕು. ಇದು ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಇರಲೇಬೇಕು. ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಮೇಲೆ ಯಾವತ್ತೂ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಡೆವಲಪ್ ಆಗ್ತೈತಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇವು ಮೂರಕ್ಕೂ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದರ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋನೆಗೆಟಿವಿಟಿ ಕಡಿಮೆ ಇರ್ತದೆ. ಹಂಗಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ಇವೇನು ಮಾಡ್ತಾವೆ? ಈ ರೀತಿ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾವೆ. ಈ ರೀತಿ ಬಾಂಡ್, ಈ ರೀತಿ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್, ಪಾಸಿಟಿವ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್, ಫ್ಲೂರಿನ್, ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಆರ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಅಂಡ್ ದ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಮಧ್ಯೆ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬಾಂಡ್ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ.
states of matter concept ಸ್ವಲ್ಪ ನೆನಪು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅಂದ್ರೆ between the oxygen, two alcohol molecules, there exists what? Hydrogen bond. There exists hydrogen bond. And one more thing, now consider water molecule. This is water molecule. Here negative charge on the hydrogen, again positive charge. Now consider one more water molecule. Here also same thing. Negative charge on the oxygen, positive charge on the hydrogen. There also chances of development of what? Hydrogen bond. Illu hydrogen bond aitha hangandra hauda. Idrolaga ee case olaga ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ, I will convert one, I will change the molecule now. ಇಲ್ಲಿ ವಾಟರ್ ನ ತೆಗೆದು ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ನಾನು R ಅಂತ ಬರೀತೇನೆ. ಏನಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ molecule. It means alcohol molecule can make the hydrogen bond with the water molecule in this way. ಹೌದಾ? ಒಂದು ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಇನ್ನೊಂದು ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಮಧ್ಯೆನೂ ಏನು ಮಾಡಬಹುದು, ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬಾಂಡ್ ನ ಪೊಸೆಸ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಅದು ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಗಿದೆ. ಓಕೆ, ಆಮೇಲೆ ಅದು ವಾಟರ್ ಜೊತೆನೂ ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ, ವಾಟರ್ ಜೊತೆನೂ ಅದೇನು ಮಾಡ್ತದೆ, ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬಾಂಡ್ ನ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಏನು, ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಗಿದೆ. Due to having hydrogen bond between the two alcohol molecules, you need to supply more energy to evaporate it. How the evaporate? Almost all alcohol molecules ko ಏನಾಗಿರ್ತಾವ ಅಂದ್ರೆ, majority of alcohols are liquids. ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, liquids ಆಗ್ಯಾವ. ಅಂದ್ರೆ ಅವುಗಳ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್, the boiling point of alcohols is very high, not as much as water. High ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, it is high. Okay, they are having a high boiling point due to presence of water, due to presence of hydrogen bond. ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬಾಂಡ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನಿದೆ, ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಆಮೇಲೆ one more point, the boiling point is directly proportional to molar mass of alcohol molecules. molar mass ಜಾಸ್ತಿ ಆದಂಗ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ. ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ರಿ, as molar mass of the alcohol molecule increases, boiling point also increases. Okay, next thing, the boiling point of alcohols is more than that of aldehydes, ketones, haloalkanes, ethers, and hydrocarbons. RH means what? Hydrocarbons. ಇವು ಎಲ್ಲವುಗಳಿಗಿಂತ ಇದರ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. Of what? Of comparable molecular mass. Comparable molecular mass ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ನೀನು ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಎಂತ ತಗೋಬೇಕು, ಕೀಟೋನ್ ಎಂತಾದಿರಬೇಕು, ಆಲ್ಕೈಲ್ ಹ್ಯಾಲೈಡ್ ಎಂತಾದಿರಬೇಕು, ಈಥರ್ ಎಂತಾದಿರಬೇಕು, ಹೈಡ್ರೋಕಾರ್ಬನ್ ಎಂತಾದಿರಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀನು ಕಂಪೇರ್ ಯಾವ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಜೊತೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆಯೋ ಅದ್ರದ್ದು ಇದ್ರದ್ದು ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಮಾಸ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಸೇಮ್ ಇರಬೇಕು, ಈಕ್ವಲ್ ಇರಬೇಕು, ಅಥವಾ ನಿಯರ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ಹೌದಾ? ಈಗ ಮೋಲಾರ್ ಮಾಸ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ CH3OH ತಗೊಂಡೆ. ಇದು ಮೋಲಾರ್ ಮಾಸ್ ಎಷ್ಟಾಗ್ತದೆ, ಕಾರ್ಬನ್ಸ್ ಇಸ್ ಮಾಸ್ ಇಸ್ 12, ಹೈಡ್ರೋಜನ್ 4 ಇದೆ ಪ್ಲಸ್ 4 ಪ್ಲಸ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ 16, 32 ಆಯ್ತು. 32 ಆಯ್ತು. ಹಂಗಾರೆ ನೀವು ತಗೊಂಡಂತ ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಆಗಿರಲಿ, ಕೀಟೋನ್ ಆಗಿರಲಿ, ಆಲ್ಕೈಲ್ ಹ್ಯಾಲೈಡ್ ಆಗಿರಲಿ, ಈಥರ್ ಆಗಿರಲಿ, ಹೈಡ್ರೋಕಾರ್ಬನ್ ಇರಲಿ, ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮೋಲಾರ್ ಮಾಸ್ 32 ಇರಬೇಕು, ಅಥವಾ 1 or 2 ಡಿಜಿಟ್ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಇರಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ. ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಕಂಪೇರಬಲ್ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಮಾಸ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಕಂಪೌಂಡ್ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಇಂಥ ಕಂಪೌಂಡ್ ತಗೊಂಡಾಗ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಮಾಸ್ ಏನಿದೆ
ಐತಿ, ಕಂಪೇರಬಲ್ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಮಾಸ್ ಐತಿ, ನೀನು ಯಾವುದೇ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ತಗೋ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನಿರ್ತೈತಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತಂತ. ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬಾಂಡ್. In alkyl halide what happens? Dipole interaction is there. In aldehydes what happens? We will see there also dipole interaction exists. In ketones also dipole interaction exists. And hydrocarbon, there exists only van der Waals force. In ethers also there is no formation of the hydrogen bond. This is stronger bond now. Agar ee bond strong aitangandra ee bond strong irodrinda ಇದು ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಒಳಗೆ ಮಾತ್ರ ಈಗ ಪಾಸಿಬಲ್ ಐತಿ. ಇವುಗಳು ಎಲ್ಲೂ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬಾಂಡ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಈ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಏನಾಗ್ತದಂಗ ದೇ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಹೈಯರ್ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಗಾಟ್ ದ ಐಡಿಯಾ ಆರ್ ನಾಟ್? ಅಂಡ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಪಾಯಿಂಟ್, as branching increases is a common thing. ಇದನ್ನ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟೆ ಯಾವಾಗಲೇ. As branching increases boiling point decreases. ಓಕೆ, ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ನ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ. ಓಕೆ, ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಯಿತು. ಇಲ್ಲಿ ಬರೀತಾರೆ ನೋಡಿ. ಅಬೌಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಸಾಲಿಬಿಲಿಟಿ ಇನ್ ವಾಟರ್. Solubility in the water. They are soluble. What? They are soluble in water. Which are soluble? Alcohols are soluble in the water due to what? Hydrogen bond formation between the water molecule and the alcohol molecule. ಹೌದಾ? ಅವುಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಸೇಮ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಫೋರ್ಸ್ ಡೆವಲಪ್ ಆಗ್ತದೆ. ಯಾವತ್ತಿಗೂ ಎರಡು ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಸೇಮ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಫೋರ್ಸ್ ಏನಾದರೂ ಡೆವಲಪ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಚಾನ್ಸ್ ಇರ್ತಂದ್ರೆ ಅವು ಈಸಿಲಿ ಏನಾಗ್ತಾವೋ ಕರಗ್ತಾವ ಒಂದ್ರೊಳಗೆ ಒಂದು. ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ರಿ. ಇಲ್ಲೂ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬಾಂಡ್ ಐತಿ, ಎರಡು ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಎರಡು ವಾಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ತಗೊಂಡ್ರು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬಾಂಡ್ ಐತೆ. ನಾ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದೆ. ಹೌದಾ? ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿರೋ ಫೋರ್ಸು ಅದೇ, ಇಲ್ಲಿರೋ ಫೋರ್ಸು ಅದೇ. ಇಫ್ ಫೋರ್ಸಸ್ ಮ್ಯಾಚಸ್ ವಿತ್ ಒನ್ ಅನದರ್, ದೇ ಆರ್ ಮಿಸಿಬಲ್ ವಿತ್ ಒನ್ ಅನದರ್. This is applicable for all the chemical compounds. ಅವುಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಫೋರ್ಸ್ ಕಾಮನ್ ಥಿಂಗ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಅವುಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಫೋರ್ಸ್ ಅದೇ ರೀತಿಯ ಫೋರ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಡೆವಲಪ್ ಆದ್ರೆ ಅವು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಕರಗಿಬಿಡ್ತಾವೆ. ಈಸಿಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಕರಗಿ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾವೆ, ಗೊತ್ತೇ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಆ ರೀತಿ ಕರಗಿ ಹೋಗ್ತಾವೆ. ಎರಡು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ. ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನೋಡಿದ್ರೆ ಬೈಫರ್ಕೇಟ್ ಮಾಡಕ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಅಷ್ಟು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕರಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆ? ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಫಾರ್ಮ್ ವಾಟರ್. Hydrogen bond to the water molecule. Here it is explained. Okay, next one. In alcohol molecule, this OH group is hydrophilic in nature. Hydrophilic in nature, but this R group is hydrophobic in nature. Hydrophobic in nature. Philic means attraction. Phobic means repulsion. Philic means what? Attraction. Phobic means repulsion. ಯಾವುದರಿಂದ? ಹೈಡ್ರೋದಿಂದ. ಹೈಡ್ರೋ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟರ್. ಇದು OH ಪಾರ್ಟ್ ಹೈಡ್ರೋ ವಾಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಕಡೆಗೆ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. It wants to make the bond with the water molecule, but R is not ready to make the bond with the water molecule. Why? OH group is polar in nature. Water is also polar. Look at here. This is positive, this is negative. Here also this hydrogen becomes positive. Positive, negative is there. In alcohol molecule what happens? R, O, H. Positive, negative. OH group is bearing water, polar nature. Water is also bearing polar nature. But the condition same are. That's why OH group is hydrophilic in nature. It wants to make the bond with the water. But this R group is, it may have 1 carbon, 3 carbon, 4 carbon, 10 carbons, 1000 carbons, it doesn't matter.
but it will means this R group or AR group also. Benzene ring may also present there. R place ಒಳಗೆ ನಾನು ಅವಾಗ ಫಿನೋಲ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಷ್ಟೇ, ಮತ್ತೇನಿಲ್ಲ. ನಾನು ಇಲ್ಲಿ AR ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇದೇನಾಗ್ತದೆ or AR ಇಲ್ಲೇ ಬರೀತೀನಿ ನೋಡಿ. AR ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ತಗೋ, ಇದು ಫಿನೋಲ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್. R or AR are hydrophobic in nature. OH group is whether in the phenol or in the alcohol, that is hydrophilic in nature. Means OH group wants to make the bond with the water, but R group or AR group, phenyl group, do not want to make the bond with the water. ಗೊತ್ತಾಯ್ತದಲ್ಲ? Therefore ಇದರಿಂದ ಏನು ಗೊತ್ತಾಗತ್ತಂಗ, as size of R or AR group increases, ನೀವೇ ಹೇಳ್ಬೋದು, group increases, what happens? Solubility decreases. Solubility ಏನಾಗತ್ತೆ? Decrease ಆಗತ್ತೆ. ಈಗ solubility decrease ಆಗತ್ತೆ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತದಲ್ಲ? ಇದು ಬಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಂತತಿ, ಇದು ಬಾಂಡ್ ಮಾಡಕ್ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ. ಈ ಸೈಜ್ ದೊಡ್ಡದಾಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ. 1 ಕಾರ್ಬನ್, 2 ಕಾರ್ಬನ್, 4 ಕಾರ್ಬನ್, 5 ಕಾರ್ಬನ್ಸ್, 10 ಕಾರ್ಬನ್ಸ್, ಸೈಜ್ ದೊಡ್ಡದಾಗ್ತು. ಹಂಗಿನ ಸೈಜ್ ದೊಡ್ಡದಾಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ, ಸಾಲಿಬಿಲಿಟಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ. First three alcohol, methyl alcohol, ethyl alcohol, propyl alcohol are highly soluble in the water. After that, solubility gradually decreases. Please remember this point. Okay, this is about what? Physical properties. You can take the screenshot now. Let us continue the concept with the chemical properties of alcohols. This is important. Chemical properties of alcohols. Okay. In alcohol, mainly in chemical properties of the alcohols, there are two types of reactions takes place. Two types of reactions are possible. Chemical properties means how the alcohols react with some other substances. Chemically how behave ಮಾಡ್ತಾವ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಹಂಗಾರೆ ಆ chemically behavior ಒಳಗ ನಾವು ಎರಡು ಟೈಪ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ. ಯಾವ್ಯಾವು? First of all, consider A here. Cleavage of OH bond. This is one category. Cleavage of OH bond. Okay, means here R O H is here. If this bond breaks during the reaction, that is called as cleavage or breaking of OH bond in the alcohol molecule. In some reactions, OH bond of the alcohol breaks, and then what happens? This H plus comes out. H plus comes out. Then what happens? Plus RO minus is formed. Again, OH bond break ಆದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತೈತಿ? ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಅಂತೂ ತನ್ನ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಬಿಟ್ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ಇದು ಲೆಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋನೆಗೆಟಿವ್, ಇದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇದಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಕೊಡ್ತದೆ. ಎರಡು ಏನಾಗ್ತಾವ? ಆಕ್ಸಿಜನ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾವ. ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಮೈನಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಬಂತು, ಹಂಗಾರೆ ಇದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಕಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಏನಾಗ್ತದೆ? ಪ್ಲಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಹಂಗಂದ್ರೆ ಪ್ಲಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸಿಂಪಲ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಈಗ ಅದು. ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಡೊನೇಟಿಂಗ್ ದ ಪ್ರೋಟಾನ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರೋಟಾನ್ ನೌ. It is proton now. Here, the alcohol molecule is acting like Bronsted acid. Bronsted acid means what? Proton donor. Proton donors ಯಾವಾಗಿರ್ತಾವೋ ಅವೆಲ್ಲವೂ Bronsted acids. Equilibrium chapter ಬರುತ್ತೆ first piece ಒಳಗೆ. Okay? If any substances releases the or dissociates the H plus in water, that is called as Arrhenius acid. Here water is not taken, just proton is giving up, that is called as Bronsted acid, because there is a theory called as Bronsted and Lowry theory. According
according to that theory, if any substance donates the proton H plus is called as Bronsted acid. In such type of reactions means if in a reaction cleavage of OH bond of the alcohol takes place, in such reactions they will acting like Bronsted acids. Acid agi act ಮಾಡಕತ್ತಾವು ಪಾಯಿಂಟ್ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳ್ರಿ. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇರ್ತದಲ್ಲ, ಸಿಂಪಲ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಐತೆ, ಏನು ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಇದು ಒಂದು ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಆಯ್ತು, ಏನು ಕ್ಲೀವೇಜ್ ಆಫ್ OH ಬಾಂಡ್. ಹೌದಾ? ಹಂಗಾರೆ H ನ ಅದು ಯಾವಾಗ ಬಿಟ್ಕೊಡ್ತೈತಿ ಅನ್ನೋದು ಕ್ವಶನ್ ಈಗ. H ನ ಅದು ಯಾವಾಗ ಬಿಟ್ಕೊಡ್ತೈತಿ? ಲುಕ್ ಅಟ್ ಹಿಯರ್. ಕನ್ಸಿಡರ್ ದ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಆಫ್ ದಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಅಷ್ಟೇ ಹೇಳಾಗ್ತಾನೆ ನಾನು, ಇದೇನು ಸಿಲೆಬಸ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಕನ್ಸಿಡರ್ now. Here lone pair of electrons are present on the alcohol molecule. If any electrophile is present here, if any electrophile is present, for example, which is the best electrophile in the organic chemistry, carbocation. Consider one carbocation is present here. Here it is electrophile. Is it? ಹೌದಿಲ್ಲ, ಈಗ ಇದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಫೈಲ್. ಈಗ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಒಳಗೆ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಫೈಲ್ ಇದ್ರೆ, electrophile condition ಐತಿ, it must have the positive charge or it must be electron deficient. ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು. electron deficient ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟೆನಲ್ಲ ಲಾಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಒಳಗೆ, anhydrous aluminum chloride, zinc chlorides, these all are what? electron deficient species. ಇವುಗಳು ಕೂಡ ಇರಬಹುದು, ಅವು ಏನು ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಫೈಲ್ ಆಗಿ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾವೆ. ಅಲ್ಲೊಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಫೈಲ್ ಇದ್ದಾಗ these lone pair of electrons attack on them, and here alcohol is acting like a nucleophile. ಹೌದು, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಯಾವ್ದು ಕೊಡ್ತದೋ ಅದು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಫೈಲ್. ಇಲ್ಲಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇರ್ತದೋ ಅದು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಫೈಲ್. ಯಾವ್ದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಕೊಡ್ತದೋ ಅದು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಫೈಲ್. ಯಾವ್ದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತದೋ ಅಥವಾ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇರ್ತದೋ ಅದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಫೈಲ್. ಇದು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಫೈಲ್, ಇದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಫೈಲ್. ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇರೋದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಫೈಲ್, ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇರೋದು ಅಥವಾ ಲೋನ್ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇರೋದು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಫೈಲ್. Means in a reaction, whenever alcohol acts like a nucleophile upon the electrophile, then what you can see here? ಹೌದಾ? ಇದು ಬಂದು ಇದಕ್ಕೆ ಜಾಯಿನ್ ಆಗ್ತದೆ. ಈಗ R O H is already present here. Here this group is added. ಈ group add ಆಗ್ತದೆ. Now it has lost the electron. Oxygen has lost the electron. Now it is carrying positive charge. ಇದು positive charge ಬಂತು. Oxygen is what? Electronegative. It can withdraw the electron very strongly. It is the second most electronegative element in the periodic table after the fluorine. Fluorine first ಆಯ್ತು, oxygen second. ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿದ್ದಾಗ ಅದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋನೆಗೇಟಿವ್. ಈಗ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಏನಾಗೈತೆ? ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಬಂದಿದೆ. ಇನ್ನೂ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗ್ತದೆ ಅದು. ಏನು? ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ವಿಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಟೆಂಡೆನ್ಸಿ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ? ಇಟ್ ವಿಲ್ ವಿಡ್ರಾ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಫ್ರಾಮ್ ದ ಹೈಡ್ರೋಜನ್. From what? Hydrogen. ಹೌದಾ? ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, I will write ಈ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಕಳ್ಕೊಂತು, H plus ಬಂತು, plus R O, this H group is added now. ಇದು ಬಂದು add ಆಗುತ್ತೆ. This reaction H plus is donated. ಇದು ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಅಂತ. ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗಬೇಕು? ಅಲ್ಲೊಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಫೈಲ್ ಬರಬೇಕು, ಅವಾಗ ಅದೇನಾಗ್ತದೆ? ಕ್ಲೀವೇಜ್ ಆಫ್ OH ಬಾಂಡ್ ನ ಮಾಡ್ತದೆ. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆರ್ ನಾಟ್? ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ಕ್ಲೀವೇಜ್ ಆಫ್. ಇದು ಒಂದು ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಆಫ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಅದು H ಪ್ಲಸ್ ನ ಹೊರಗಡೆ ಬಿಡ್ತದೆ. ಇದು ಮತ್ತೆ ಕಂಬೈಂಡ್ ಆಗಿ ಬೇರೆ ಒಂದು ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬರ್ತಾವೆ ಈಗ, ಅವ್ನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅವಾಗ. ಈಗ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ತಾರೆ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ಯಾಟಗರಿ ನೋಡೋಣ. ಯಾವುದು? Category B, cleavage of CO bond. Cleavage of CO bond. Look at R O H. Cleavage of CO bond. It means in the R carbon is present. If bond between the R and O or bond between the C and O breaks, that type of reactions are called as what? Cleavage of CO bond. ಇಲ್ಲಿ ಬಾಂಡ್ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, O ಮತ್ತು H ನ ಬಾಂಡ್ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗಿತ್ತು, ಈಗ ಕಾರ್ಬನ್ ಅಂಡ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಮಧ್ಯೆ ಬಾಂಡ್ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗ್ತದೆ.
Clear or not? Point. Okay. ಇದು ಯಾವಾಗ ಆಗ್ತದೆ ಹಂಗಾರೆ? That is the point now. ಇಲ್ಲಿ OH ಹೊರಗಡೆ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತದೆ ಹಂಗಾರೆ. Or here it will carry the mainly positive charge. Here OH minus is separated. OH minus ಹೊರಗಡೆ ಬರ್ತದೆ. And one more point I want to tell you that OH is not a good leaving group. ನಾನು OH ಗ್ರೂಪ್ ನ ಹೊರಗಡೆ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಆದರೆ OH just easily eliminate ಆಗೋದಿಲ್ಲ. It is not a good leaving group. Easily ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಂಗಿಲ್ಲ. That's why we have to do what? We have to, for this reaction, it is protonated. ಅದನ್ನೇನು ಮಾಡಬೇಕು? ಪ್ರೋಟೋನೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ನೀವು ಫಸ್ಟಿಗೆ. Then what happens? It will leave the group. ಪ್ರೋಟೋನೇಟ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ, ಪ್ರೋಟೋನೇಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು? ಪ್ರೋಟಾನ್ ಅಂದ್ರೆ H+, ಅದನ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡೋದು ಮೊದಲು ಆಲ್ಕೋಹಾಲಿಗೆ, ಅವಾಗ OH ಹೊರಗೆ ಬರ್ತದೆ. ತನ್ನಿಂದ ತಾನೇ OH ಯಾವತ್ತೂ ಹೊರಗೆ ಬರಂಗಿಲ್ಲ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಒಳಗೆ. ನೀನು OH ನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಪಾಯಿಂಟ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋ, ಯಾವತ್ತಿಗೂ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋ. ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಪ್ರೋಟೋನೇಟೆಡ್. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಮೂವ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್. Okay, mechanism ನೋಡೋಣ ಹಂಗಂದ್ರೆ. Consider molecule R CH2OH. Okay, carbon chain extend ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ ನಾನು ಅಷ್ಟೇ. Here, first of all, it is protonated H+. ನಾವು ಇಲ್ಲಿ catalyst ಆಗಿ ತಗೋಬೇಕು ನಾನು. ಹೌದಾ? ಹೆಂಗೆ ಪ್ರೋಟೋನೇಟ್ ಆಗ್ತದೆ? ಇಲ್ಲಿ ಲೋನ್ ಪೇರ್ಸ್ ಅದಾವಲ್ಲ, ಇದು ಫಸ್ಟಿಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೈತಿ? ಇದು ಇಲ್ಲಿ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ. H+ is added to OH now. Okay, R CH2OH. Okay, EH here ಬರ್ತದೆ. ಇದು H join ಆಗಿದೆ. Now oxygen is carrying what? Positive charge. Now it is highly unstable group. Highly what? Unstable group. Group unstable ಆಗಿದೆ. ಈಗೇನಾಗಬೇಕಿದು ಅಂದ್ರೆ, now oxygen is partially negative charge. It will have the partial negative charge because of its electronegativity. Okay, and this carbon, what about this carbon? It will possess the positive charge. First ಗೆ ಅದು electron withdrawing group ಇತ್ತು, ಈಗ ಏನಾಗೈತಿ? ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಬಂದೈತಿ. ಅದರ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ವಿಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ನೇಚರ್ ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ. ಯಾವಾಗ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಗ್ರೂಪ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಬರ್ತದೋ ಅವುಗಳ ಆ ನೇಚರ್ ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗತ್ತೆ. ಮೊದಲೇ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಬೇಕನ್ನೋದು ಈಗ ಮೊದಲು ತನ್ನ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಕಳ್ಕೊಂಡೈತಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಬಿಡುದಿಲ್ಲ ಅವರು. ಈಗ ತನ್ನ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಕಳ್ಕೊಂಡಾವ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವುಗಳ ಟೆಂಡೆನ್ಸಿನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ ಹಂಗಂದ್ರೆ. ಈಗ ಹೌದಾ? ಹಂಗಾರೆ ಈ ಕಾರ್ಬನ್ ಮೇಲೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗತ್ತೆ. ಈ ಕಾರ್ಬನ್ ಮೊದಲೇ ಇತ್ತು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್, ಈಗ ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ. ಯಾಕೆ? ಡಬಲ್ ಪ್ಲಸ್ ತಗೊಂಡ. ಹೌದಾ? ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ ಹಂಗಾರೆ. ಈಗ ನೀನು ಒಂದು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಫೈಲ್ ತಗೊಂಬ, ಬೇಕಾದ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಫೈಲ್ ತಗೊಂಬ, ಆಸ್ ಎ ವಿಶ್. ಇದೇ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಫೈಲ್ ತಗೋಬೇಕಂತ ಏನಿಲ್ಲ. ಹೌದಾ? Now this nucleophile will even strongly attacks on this carbon. ಫಸ್ಟಿಗೆ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಕತ್ತಿಲ್ಲ ನಾನು, ಇನ್ನು ಬೆಸ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಅದಕ್ಕೂ ವೇ. ಇದು ಕಾರ್ಬನ್ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗತ್ತೋ ದೆನ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಫೈಲ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ವೆರಿ ಈಸಿಯರ್. It is hunting for the positive charge. As positive charge increases, the nucleophile attack of nucleophile becomes easier. How can you increase the positive charge on the carbon in this way? By protonating the OH group. ಹೌದಾ? ಈಗೇನಾಗ್ತದೆ ನೋಡ್ರಿ, ಇದಕ್ಕೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಬೇಕಲ್ಲ, ಈಗ ಇದಕ್ಕೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅದ ತಗೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಹೌದಲ್ಲ? ತಗೊಂತೀಗ ಏನು ಹೊರಗಡೆ ಬಂತು? ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ತಗೊಂಡು ಹೊರಗಡೆ ಬಂದ H2O. It is stable compound. Water is stable compound. Then it is ready to lose the water. You cannot directly eliminate the OH group, but you can eliminate OH group as a water. ರಿಲೀಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಹಂಗಂದ್ರೆ
OH ಅನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಅದ, ಅದಕ್ಕೆ ರಿಲೀಸ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದು ವಾಟರ್ ಸ್ಟೇಬಲ್. ನೀನು OH ಅನ್ನ H2 ಆಗಿ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ OH ಅನ್ನು OH ಆಗಿ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ? ಈಗ ಈ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಫೈಲ್ ಏನಾಯ್ತು, ಇಲ್ಲಿ ಆಡ್ ಆಗ್ತದೆ ಹಂಗಾರೆ. ಈಗ ಪ್ಲಸ್ RCH2 Lu minus. Now this is also stable. This species as well as this species both are stable. Then reaction proceeds easily. ಹೌದಾ? ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಪೀಸೀಸ್ಗಳು ಏನಾಗ್ತಾವೋ ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲೆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ನಡೀತಿದೆ. ಅವತ್ತು ಆ ಸ್ಪೀಸೀಸ್ಗಳು ಅನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಆಗಿದ್ವು ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣದಿಂದ ಅವು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಅವಾಗ ಅದು OH ಬಿಟ್ಟ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ OH ಬಿಟ್ಟು ಕೊಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದು ಕೂಡ ಅನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಆಗ್ತದೆ. ಆರ್ ಕೂಡ ಅನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಆಗ್ತದೆ. ಪ್ಲಸ್ ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೋ. ಪ್ಲಸ್ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಏನಾದ್ರು ಬೇಕಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ, ನೀನು ಎರಡೂ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗೈತೆ. ಈಗ ಈ ಗ್ರೂಪ್ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಆಯ್ತು, OH ಗ್ರೂಪ್ ಅನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಇತ್ತು, ಈ OH ಗ್ರೂಪ್ ಇಲ್ಲ, ವಾಟರ್ ಐತೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸ್ಟೇಬಲ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್. In this way you must carry out the reaction. Okay, what is this one? This one is SN reaction. Is it nucleophilic substitution reaction? This is okay. OH group is eliminated, nucleophile is added. ಹೌದಾ? ಇದು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಫಿಲಿಕ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ ಆಗಿದ್ದು, ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಏನೂ ಅಲ್ಲ. SN1 SN2 ಕಲ್ತವಲ್ಲ, ಹೌದಿಲ್ಲ? ಅದೇ ಇಲ್ಲ ಆಗಿದ್ದು. If the alcohol molecule is tertiary, it becomes SN1 mechanism. If alcohol is primary, it becomes SN2 mechanism. If the alcohol is secondary, it may undergo SN1 or the SN2, depending upon the nucleophile, nature of nucleophile. ಹೌದಾ? ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಇರ್ತದೆ. ಅದು 2 ಆಗ್ಬೋದು, 1 ಆಗ್ಬೋದು. ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಮೀಡಿಯಂ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಇರ್ತದೆ. ಪೋಲಾರ್ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್, ನಾನ್ ಪೋಲಾರ್ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್, ಸಾರಿ ಎಸ್ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ಗಳ ಚೇಂಜ್ ಅದ. ಪ್ರೋಟಿಕ್ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್, ಅಪ್ರೋಟಿಕ್ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್. ನೀವು ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಎದನ್ನು ತಗೋತಿ ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲೆ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಇದ್ದಿದ್ದು, ಸೆಕೆಂಡರಿ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಏನಾಗ್ತದೆ, SN1 ಆಗಬೇಕು, SN2 ಆಗಬೇಕು, ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಟರ್ಷರಿ ಇದ್ರೆ ಫಿಕ್ಸ್ SN1, ಪ್ರೈಮರಿ ಇದ್ರೆ ಏನು ಕಂಪಲ್ಸರಿ SN2 ಆಗ್ತದೆ. ಸೆಕೆಂಡರಿ ಇದ್ರಾಗ ಅಷ್ಟ ಬರೋದು ಕ್ವಶನ್. ಹೌದಾ? ನೀನು ವೀಕ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಫೈಲ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಅದು SN1 ಆಗ್ಬೇಕಂಗ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಕೂಡ. ನೀನು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಫೈಲ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ SN2 ಆಗ್ತದಂಗ. ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಗೊತ್ತದ ನಿಮಗೆ? ನಾನು ಅದನ್ನೇ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಹೊಸದೇನು ಹೇಳಿಲ್ಲ ನಾನು. ಮತ್ತು 2 ಟೈಪ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಅದಾವಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ. Here 2 types of reactions are present. ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಹೌದಿಲ್ಲ? Okay, this is about what? The little bit introduction regarding the reactions. ಇದನ್ನ ಯಾಕೆ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು? ಇದನ್ನ ಎಲ್ಲೂ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಒಳಗೆ ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ. ನಿಮಗೆ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಆಗಬೇಕು, ಕ್ಯಾಟಗರೈಸ್ ಮಾಡೋದು. ನೀವು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ಗಳು ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಾವ ಅಂತಿರಲ್ಲ, ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ಗಳು ಭಾಳ ಆಗ್ತಾವ ಅಂತಿರಲ್ಲ. ಇದು ಬೇಸಿಕ್ ನೋಡಿದ್ರಿ. ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ನ ಕೆಮಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ಗಳಿಗೆ ಬೇಸಿಕ್ ಇದು. ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋದು ಒಂದು ಈ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಅಥವಾ ಈ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ಗಳನ್ನ. ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ. ಓಕೆ, ಟೇಕ್ ದ ಸ್ಕ್ರೀನ್ಶಾಟ್. Okay students, continue the direct concept now. Reactions involving cleavage or breaking of OH bond. ಹೌದಾ? ಈಗ ನಾನು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬಂದೆ. ಅದು ಅಷ್ಟು ಬೇಸಿಕ್, ಅದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ, ಅದು ಫೌಂಡೇಶನ್. ಒಂದು ಮನಿ ಕಟ್ಟಬೇಕಾದ್ರೆ, ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಕಟ್ಟಬೇಕಾದ್ರೆ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಅಂತ ಕಾಣ್ತದೆ, ಕೆಳಗಿನ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಯಾರಿಗೂ ಕಾಣೋದಿಲ್ಲ. ಹಂಗಾರೆ ಆಗಲೇ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ. ಒಂದು ಅದನ್ನ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಇನ್ವಾಲ್ವಿಂಗ್ ಕ್ಲೀವೇಜ್ ಆಫ್ OH bond. In that one, first reaction, reactions with metals. Reactions with metals. ಮೆಟಲ್ಗಳ ಜೊತೆ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ನ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗೋದು. ಯಾವ ಮೆಟಲ್ಸ್ ತಗೋತೀವಿ ನಾವು? ಯೂಶುವಲಿ ಗ್ರೂಪ್ 1 ಮೆಟಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಗ್ರೂಪ್ 2 ಮೆಟಲ್ಸ್ಗಳನ್ನು ತಗೋತೀವಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ. Why? These are called as active metals. ಇವುಗಳ ರಿಯಾಕ್ಟಿವಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಐತಿ. These are called as active metals. ಯಾವ ಬರ್ತಾವೆ ಗ್ರೂಪ್ 1 ಗ್ರೂಪ್ 2 ಒಳಗೆ? ಸೋಡಿಯಂ, ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ, ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಂ. These are the some examples for the active metals. ಇವುಗಳನ್ನು ಯೂಶುವಲಿ ತಗೋತಾರೆ ನಾವು. Okay, look at here. ROH. Whenever it reacts with sodium, okay, it loses the proton here.
it loses a proton here. Then R O Na plus O minus plus H2 hydrogen gas is liberated. Okay, ನಾನು ಆಗ ಹೇಳಿದೆ if OH bond breaks, here in this case they can act as Bronsted acids ಅಂತ ಹೇಳಿ. Is it Bronsted acids ಅಂತ ಹೇಳಿ hydrogen ಬಿಟ್ಕೊಡೋದು ಹಂಗಲ್ಲ. You all know that here H plus is eliminated, they are called as acids. All metals are basic in nature. You have been studied in the high school classes. ಎಲ್ಲ ಮೆಟಲ್ಗಳು ಏನಾಗಿರ್ತಾವೋ ಬೇಸಿಕ್ ಆಗಿರ್ತಾವ. ಇಲ್ಲಿ ಮೆಟಲ್ ಯಾವತ್ತು ಬೇಸ್ ಆಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತದಂಗ. Now it is base, it is acid. It is acid base reaction, nothing but neutralization reaction. In acid base reactions what happens? Hydrogen is eliminated. ಅಂದ್ರೆ H plus ಹೊರಗಡೆ ಬರ್ತದಲ್ಲ, ಏನಾಗ್ತದ ಅದು? ಸೋಡಿಯಂ ನಿಂದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ತಗೋತದ. ತಗೊಂಡು ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ? ಇಲ್ಲಂತೂ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಹೊರಗಡೆ ಬರುವಾಗ ತಾನು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಬಿಟ್ಕೊಟ್ಟಿತ್ತು. ಸೋಡಿಯಂ ನಿಂದ ತಾನು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ತಗೊಂಡು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಗ್ತದೆ. ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಆಗಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಮತ್ತೇನು ಇಲ್ಲ. ಹಂಗಾರೆ ಇದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇಲ್ಲಿತ್ತು, ಸೋಡಿಯಂ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಕಳ್ಕೊಂತು, ಪ್ಲಸ್ ಆಗಿ ಇದು ಚಾರ್ಜ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್? ಸೋಡಿಯಂ ಆಲ್ಕೋಕ್ಸೈಡ್. Sodium alkoxide it is. If you take the methyl group here, sodium methoxide. If you take the ethyl group here, sodium methoxide, sodium propoxide, whatever you can take. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಅದು Bronsted acid ಆಗೈತಿ, ಹೌದಾ? Whenever they react with metals, they will release the hydrogen gas and acts as Bronsted acids. ಗೊತ್ತಾಯ್ತದಲ್ಲ, ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ ಒಳಗೆ ಮೂರು ಥಿಯರೀಸ್ ಬರ್ತಾವ. ಒಂದು ಅರೇನಿಯಸ್ ಥಿಯರಿ, ಬ್ರಾನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಅಂಡ್ ಲವ್ರಿ ಥಿಯರಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಲಿಬೀಸ್ ಥಿಯರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಇಲ್ಲಿ H ಪ್ಲಸ್ ಹೊರಗಡೆ ಬರ್ತದೆ ಈ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಒಳಗೆ. ನಾನು ಆಗಲೇ ನಿಮ್ಗೆ ತೋರಿಸ್ಕೊಟ್ಟೆ ಅದನ್ನು. ಅದಕ್ಕೆ ಇವನ್ನ Bronsted acids ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು. ಅಂಡ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಥಿಂಗ್, ದೀಸ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ಸ್ ಆರ್ ಓಕೆ ಹಂಗಾರೆ ಇದ್ರೊಳಗೆ ಈಗ ಆಸಿಡ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟಿಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗ್ಯಾವಂಗ. ಅದಕ್ಕೆ ಅಸಿಡಿಕ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅಸಿಡಿಕ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಆಫ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ಸ್, ಅಸಿಡಿಕ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಆಫ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋಣ. ಈಗ ಆಸಿಡ್ಸ್ ಅಂತ ಹಾಗೆ ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ? ಯಾಕೆ H ಪ್ಲಸ್ ನ ಬಿಟ್ಕೊಡ್ತಾವು? H ಪ್ಲಸ್ ನ ಬಿಟ್ಕೊಟ್ಟದ್ದು ಏನು? ಪ್ರೋಟಾನ್ ಡೋನರ್ಸ್. ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು? Bronsted acids ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. Therefore we are going to study about acidic strength of the alcohol molecules. Look at here. R CH2OH. Okay, it is partial negative, it is partial positive. After the reaction, if H plus is liberated, then what happens? R CH2O minus is formed. It is formed. Is it? P group form ಆಗ್ತದೆ, ಹೌದಾ? To the oxygen, which group is attached here? Alkyl group is attached, and this oxygen is carrying negative charge. What is the nature of alkyl group? It can possess or it can cause positive inductive effect. All alkyl groups are able to cause positive inductive effect. It means they will release the electron. This is positive inductive effect. Electron ಅನ್ನು ಬಿಟ್ಕೊಡೋದು. ಎಲ್ಲ alkyl group ಕೂಡ ಅದನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅರಾಲ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. alkyl group ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋಣ. They will cause positive inductive effect. Through the inductive effect, they will release the electron. ಈಗ ಮೊದಲ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಗೆ ಏನಾಗೈತಿ? ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗೈತಿ. ಇವು ಮತ್ತೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಬಿಟ್ಕೊಡಕತ್ತಾವ. Because of this positive inductive effect caused by the alkyl group, this whole species becomes unstable. ಈಗ ಅದಕ್ಕೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಕೊಡೋರು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ತಗೊಳ್ಳೋರು ಬೇಕಾಗಿದೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್. ಹೌದಾ? The release of electron from the alkyl groups means because of positive inductive effect, this whole species becomes unstable. Therefore, alcohol
is not easily ready to give up the proton. Proton ಬಿಟ್ಕೊಡಕ್ಕೆ ಈಸಿಲಿ ರೆಡಿ ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ. ಹೌದಾ? ಪ್ರೋಟಾನ್ ಬಿಟ್ಕೊಟ್ರೆ ಏನು ಆಸಿಡ್, ಬ್ರಾನ್ಸ್ಟೇಟ್ ಆಸಿಡ್, ಆದ್ರೆ ಈಸಿಲಿ ಬಿಟ್ಕೊಡಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? After the release of proton, the group which is formed becomes unstable due to positive inductive effect. Unstable ಐತಿ, ಹಂಗಾರೆ ಪ್ರೋಟಾನ್ ಅನ್ನೋದು ಈಸಿಲಿ ಬಿಟ್ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. Therefore what? Alcohols are weak acids. ಇಷ್ಟ ಮುಗಿದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಜಲ್ದಿ ಬಿಟ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ರ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಸಿಡ್ಸ್. ಅವು ಯಾಕೆ ಬಿಟ್ಕೊಡಕ್ತಿಲ್ಲ? ಈ ರೀಸನ್ ಐತಿ. ನಾನು ಆ ರೀಸನ್ ಬೇಸಿಕ್ ಇಟ್ಕೋ. ಈಗ ನನಗೆ ವೀಕ್ ಆಸಿಡ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಸಿಡ್ ಅನ್ನಕ್ಕೆ ಏನ್ ಬೇಕು? ನನಗೆ ಪ್ರೋಟಾನ್ ಜಲ್ದಿ ಕೊಡ್ದತ್ತೋ ಏನಿಲ್ಲೋ? ಜಲ್ದಿ ಕೊಡ್ತಾ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಸಿಡ್, ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಜಲ್ದಿ ಬಿಟ್ಕೊಡಕ್ತಿಲ್ಲ ಯಾಕೆ? ನಿಮ್ ಕಣ್ಣು ರೀಸನ್ ಐತಿ ಇಲ್ಲಿ, ಅವು ವೀಕ್ ಆಸಿಡ್ಸ್ ಅಂತ. ಕ್ಲಿಯರ್ಡ್ ಆರ್ ನಾಟ್? ಓಕೆ. ಅಂಡ್ ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಆಸ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ carbon atoms increases, as number of carbon atoms increases, it means size of alkyl group increases. Carbon atom ಜಾಸ್ತಿ ಆದ್ರೆ alkyl group ಬಲ್ಕಿ ಆಗ್ತತಿ. ಹೌದಾ? ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇಂಡಕ್ಟಿವ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗತ್ತವ, ಹೌದಿಲ್ಲ? as number of carbon atoms increases, positive inductive effect increases. What happens? Acidic nature decreases. ಈ ಆಲ್ಕಹಾಲ್ ಗ್ರೂಪ್ಗಳು ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡವು ಆಗ್ತಾವೋ, ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾವೋ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡೋದು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ. ಅವಾಗ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಮೇಲೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ, ಸ್ಪೀಸಸ್ ಅನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ. ಅವಾಗ ನಿನ್ನ ಸುದ್ದಿನ ಬೇಡಪ್ಪ ಅಂತೇಳಿ H+ ಬಿಟ್ಟ ಕೊಡೋದು. ಹೌದು, ಸಿಂಪಲ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್, ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ರಾಕೆಟ್ ಸೈನ್ಸ್ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಹಂಗಾತು ಹಿಂಗಾತು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಸಿಂಪಲ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಐತಿ. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಆಸ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ಸ್ increases, acidic nature decreases. ಪಾಯಿಂಟ್ ನೆನಪಿಟ್ಕೋ. ಇದೆಲ್ಲವೂ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಮಿಕ್ಕದ್ದು ಐತದೆ ಅಥವಾ IIT CET ಯಾವುದಾದ್ರು ಅನ್ಕೋ. acidic nature of alcohol ಅಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟೇ, ಮತ್ತೇನಿಲ್ಲ ಇದ್ರೊಳಗೆ. ಬಟ್ ಒನ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಈಗ ನಾವು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ತಗೋತ ಏನು point. Therefore, order of acidic strength. Order of acidic strength is in which order? Primary alcohol is better acidic than secondary than primary, and best group is CH3OH. It is best acid among the alcohols. ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ರಿ? ಪ್ರೈಮರಿ ಆಲ್ಕೋಹಾಲಿಕ್ ಬಂದ್ರೆ ಮತ್ತೊಂದು ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ, ಸೆಕೆಂಡರಿಗೆ ಬಂದ್ರೆ ಮತ್ತೊಂದು ಕಾರ್ಬನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ, ಟರ್ಷರಿ ಆಲ್ಕೋಹಾಲಿಕ್ ಬಂದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ. ಈ ಸ್ಪೀಸೀಸ್ ಅನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಆಗ್ತದೆ. Therefore, acidic strength order is for the alcohols is in this way. Clear or not? This is about the concept. Okay, illondu note anta barkovi, idu important. Exceptional cases. Exceptional case. Okay, ಏನು CH3OH methyl alcohol is more acidic than water. Water compare ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದು H+ ನ ಬಿಟ್ಕೊಡ್ತದೆ. Actually they are weak acids than the alcohols. They are weak acids. Sorry, weak acids than the water. ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ಗಳು ವಾಟರ್ಗಿಂತಲೂ ವೀಕ್ ಆಸಿಡ್. ವಾಟರ್ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಲೆಕ್ಕಕ್ಕೆ H+ ನ ಬಿಟ್ಕೊಡ್ತದೆ, ಇವು ಬಿಟ್ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ water, after losing H+, it becomes OH minus.
ಇದು ಅನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಹೌದು, ಆದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಕೊಡೋರು ಯಾರು ಇಲ್ಲ. OH ಗ್ರೂಪ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡೋರು ಯಾರು ಇದ್ದಾರ? ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಗ್ರೂಪ್ ಐತಾ? ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ. ಅದು ಅನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಹೌದು, ಆದರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಯಾರಿಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಒಂದು ಈಗ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಮೇಲೆ ನಿಂತಿ ಹಿಂದಿಂದ ದುರ್ಸೋರು ಯಾರಿಲ್ಲ ಅಂತ ಡೌಟ್ ಬೀಳ್ತೀನಿ ನನಗೆ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾರಿಲ್ಲ, ಅಷ್ಟು ಪುಣ್ಯ ಆದ್ರು, ಹೌದಾ? ಆದರೆ ಅಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಏನಾಗ್ತೈತಿ, ಹಿಂದೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ದುರ್ಸೋಕೆ ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ. ಇದರ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಇದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಐತಿ, ನೀನು ಹಿಂದಿನ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾರಿಲ್ಲ, ಅದ್ರ ಪಾಡಿಗೆ ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಟಾರ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತೋದಿಲ್ಲ, ಏನು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂದ್ರೆ ವಾಟರ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಆಸಿಡ್ ಅಂತ ಆಲ್ಕೋಹಾಲಿಕ್ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ವಾಟರ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಆಸಿಡ್, ಆದರೆ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲಿ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಪ್ರೂವ್ ಆಗೈತಿ. ಇದು ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಇದು ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟಲಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಏನಂಗಂದ್ರೆ ಮಿಥೈಲ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಇಸ್ ಮೋರ್ ಅಸಿಡಿಕ್. ಗೊತ್ತಾಯ್ತದಲ್ಲ, ಮೋರ್ ಅಸಿಡಿಕ್. ಅದಕ್ಕೆ ಇದೊಂದು ಅಸಿಡಿಕ್ ಆರ್ಡರ್ ಬರೀತೀನಿ ನೋಡೋಣ. Water, then alcohol, then alkene ಬರ್ತಾವು. ಇವು ಆಸಿಡ್ಸೇ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಕಾರ್ಬನ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಇರ್ತದಲ್ಲ. ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಬಾಂಡ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಯಾವ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಇರ್ತಾವೋ ಅವು ಆಸಿಡ್ ಆಗಿ ಬಿಕಮ್ ಮಾಡ್ತಾವೆ. ಓಕೆ, ಅಲ್ಕಿನ್ ಬಿಟ್ಬಿಡು ಒಂದು ನಿಮಿಷ, ಅಲ್ಕೈನ್ ತಗೊಂಡ್ಬಿಡ. ಅಲ್ಕಿನ್ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅಲ್ಕೈನ್ ತಗೊಂಡ್ಬಿಡ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಇಸ್ ಅಸಿಡಿಕ್ ಹಿಯರ್. ದೆನ್ RH means what? Hydrocarbon. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಲೆಸ್ ಅಸಿಡಿಕ್ ಈಗ. ಓಕೆ, ಫೈನಲಿ we will have the hydrogen. ಇನ್ನೂ ಅಸಿಡಿಕ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಯಾವುದು ಪ್ರೋಟಾನ್ ಬಿಟ್ಕೊಡಕ್ಕೆ ರೆಡಿನೇ ಇರೋದು. ಲಾಸ್ಟ್ ಅಸಿಡಿಕ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಕತ್ತೆ ನಾನು. ವಾಟರ್ ಈಸ್ ಅಸಿಡಿಕ್, ಯಾಕೆ ಹೇಳಿ ನಾನು H+ ಬಿಟ್ಕೊಟ್ರೆ OH- ಬರ್ತೈತಿ, ಹೌದಾ? ಇದಕ್ಕಂತೂ ಇಂಡಕ್ಟಿವ್ ಎಫೆಕ್ಟ್, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇಂಡಕ್ಟಿವ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಕಾಸ್ ಮಾಡೋರು ಯಾರು ಇಲ್ಲ. ಒಂದು ಲೆಕ್ಕಕ್ಕೆ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಆಗ್ತಾವೆ. ಅನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಹೌದು, ಅದು ಇದರಷ್ಟು ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್, ಆಮೇಲೆ ಅಲ್ಕೀನ್, ಆಮೇಲೆ ಹೈಡ್ರೋಕಾರ್ಬನ್, ಆಮೇಲೆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಭಾಳ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಅಸಿಡಿಕ್ ನೇಚರ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್. H+ ಬಿಟ್ಕೊಡಕ್ಕೆ ರೆಡಿನೇ ಇಲ್ಲ, ಒಟ್ಟ ಇಲ್ಲ. ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಇದೇನು ಅಸಿಡಿಕ್ ಆರ್ಡರ್. ಈಗ ಬೇಸಿಕ್ ಆರ್ಡರ್ ನೋಡೋಣ. ಇಲ್ಲೇ ಇಟ್ಟು ತನಕ ಹೇಳಿದ್ದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಯಾರಿಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗಿತ್ತೋ ಈಗ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಭಾಳ ಜಲ್ದಿ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ. Now it is unstable. This group, like the group bearing negative charge, here in this case, this is called as alkoxide ion. This is what? Alkoxide ion. This is sodium alkoxide, is it? ಇದು ಸೋಡಿಯಂ ಆಲ್ಕೋಕ್ಸೈಡ್ ಆಗಿತ್ತು. ಈಗ ಇದು ಬರೀ ಆಲ್ಕೋಕ್ಸೈಡ್. ಈ ಸೋಡಿಯಂ ಜೊತೆಗೆ ಬರೆದ್ರೆ ಸೋಡಿಯಂ ಆಲ್ಕೋಕ್ಸೈಡ್, ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಂ ಜೊತೆ ಬರೆದ್ರೆ ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಂ ಆಲ್ಕೋಕ್ಸೈಡ್, ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಜೊತೆ ಬರೆದ್ರೆ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಆಲ್ಕೋಕ್ಸೈಡ್. ಸಿಂಪಲ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಇದು ಆಲ್ಕೋಕ್ಸೈಡ್ ಅಯಾನ್. This alkoxide ion is unstable because of positive inductive effect. Now it is ready to gain the proton. ತನ್ನನ್ನು ಸ್ಟೇಬಲ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಅದರಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು? ಈ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜನ್ನು ವ್ಯಾನಿಷ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ವ್ಯಾನಿಷ್ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು? ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇರೋದನ್ನು ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಈಸಿಲಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಿಗೋದು ಯಾವುದು? ಪ್ರೋಟಾನೇ. If it is proton donor, that is Bronsted acid. If anything is proton acceptor, that is Bronsted base. ಪ್ರೋಟಾನ್ ಡೋನರ್ ಆದ್ರೆ ಪ್ರೋಟಾನ್ ಬಿಟ್ಟು ಕೊಟ್ರೆ ಅದೇನು ಬ್ರಾನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಸಿಡ್. ಪ್ರೋಟಾನ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅಪೋಸಿಟ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಒನ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಬೇಸ್. ಹೌದಾ? ಹಂಗಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಎಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತದೋ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅಷ್ಟು ಜಲ್ದಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾವೋ ಪ್ರೋಟಾನ್ ಅನ್ನ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾವೋ. ಈ ಆರ್ಡರ್ ಉಲ್ಟಾ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡಿದ್ರು ಅಷ್ಟು. ಈ ಆರ್ಡರ್ ಏನು ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಉಲ್ಟಾ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು. ಹೌದಿಲ್ಲ? ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ವ್ಯಾನಿಷ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. It is highly unstable because of positive inductive effect. It needs proton now. It needs positive charge to balance this negative charge. How much negative charge is more that it will accept the proton as with very high tendency. With that ease, it will accept the proton. ಎಷ್ಟು ಅನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಇರ್ತದೋ
ಅಷ್ಟು ಜಲ್ದಿ ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ ಪ್ರೋಟಾನ್ ಆಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತದೆ. ಎಷ್ಟು ಜಲ್ದಿ ಪ್ರೋಟಾನ್ ಆಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತದೋ ಅಷ್ಟು ಏನದು ಬ್ರಾನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಬೇಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹೌದಿಲ್ಲ. ಈ ಆರ್ಡರ್ನ ಉಲ್ಟಾ ಮಾಡ್ಕೋ. ಫಸ್ಟಿಗೆ H ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ಕೋ ಹೌದಿಲ್ಲ. ಈಗ H ಮೈನಸ್ ದೆನ್ ಯಾವ್ದು ನೋಡಿ R ಮೈನಸ್ ದೆನ್ R CH triple bond C minus then RO minus and finally OH. ಇದರ ಆರ್ಡರ್ clear or not? Whatever I have taught you now, this is all competitive exam. First competitive exam ಅಂತ ಇದು. Acidic nature of alcohol ನ ಬೇಸ್ ಅನ್ನ ಅವನು ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಇಲ್ಲಿ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಮಾತ್ರ ನಾನು ಹೇಳಿನಿ, ಅಲ್ಕಿನ್ ತಗೊಂಡಿನಿ, ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್ಗಳಿಗೆ ಐತಿ, ಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್ಗೆ ಐತಿ, ಅಮೈನಿಗೆ ಐತಿ, ಅಸಿಡಿಕ್ ಬೇಸಿಕ್ ನೇಚರ್ಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ನಿಮ್ಮ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳುವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅವನು ಎಲ್ಲ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಗಳನ್ನ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಗಳನ್ನ ಮಿಕ್ಸಪ್ ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ. ಅಸಿಡಿಕ್ ನೇಚರ್ ಬರೀ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್, ಇಲ್ಲಿ ಬರೀ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಕೊಟ್ಟೆ ನಾನು. ನಿನ್ನ ಕ್ವಶನ್ ಬರೀ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಇರಂಗಿಲ್ಲ, ಬರೀ ಐಡಿಯಾ ಇರಂಗಿಲ್ಲ. ಅದ್ರ ಒಂದು ಐಡಿಯಾ ಇರ್ತೈತಿ, ಒಂದು ಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಇರ್ತೈತಿ, ಒಂದು ಅಮೈನ್ ಇರ್ತೈತಿ, ಒಂದು ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಇರ್ತೈತಿ, ಅದು ಟರ್ಷರಿ ಇರ್ತದೋ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಇರ್ತದೋ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ನೋಡ್ಬೇಕು. ಬೇಸಿಕ್ ಇದೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಹೇಳಿನಲ್ಲ, ಇದು ಬೇಸಿಕ್ ಮತ್ತೆ ಏನಿಲ್ಲ ಹೊಸ. ಗೆಟಿಂಗ್ ದ ಐಡಿಯಾ ಆರ್ ನಾಟ್? ಓಕೆ, ಎಸ್, ಟೇಕ್ ದ ಸ್ಕ್ರೀನ್ಶಾಟ್. Okay, students, let us move towards the second reaction, that is esterification reaction. Esterification means what? Formation of ester. Formation of an ester. Okay, see here, R CH2 R COOH. It is what? Carboxylic acid. Carboxylic acid plus consider alcohol molecule here. It is R, it is R dash. R and R dash may be same or different here. Okay, it is alcohol. However, the reaction is carried out in presence of an acid H plus. Okay, for that one we will take the dilute H2SO4. This H plus is from the dilute H2SO4. Okay, here this dilute H2SO4 is acting like catalyst plus dehydrating agent. ಎರಡು ಆಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸ್ವಲ್ಪ. It is what? Catalyst and then dehydrating agent is the role of dilute H2SO4 in this reaction. Dehydrating agent means it will remove the water. Okay, ಎಲ್ಲಿಂದ water remove ಆಗ್ತದೆ? Look at here. Carboxylic acid loses the OH and alcohol loses the H in this reaction. We are discussing about reactions involving cleavage of OH bond in the alcohol. Alcohol will lose the H. Okay, carboxylic acid will lose the OH. What do you get now? You are going to add R COO R dash. It is what? Ester. This is the reaction. Whenever carboxylic acid reacts with alcohol in presence of dilute H2SO4, dehydration takes place to form the ester reaction. Simple. Okay, this is the esterification reaction by using the carboxylic acid and alcohol. Okay, here we are having one more way. From acid derivatives. Acid derivatives. ದಿಂದಲೂ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು? ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು? ಈಸ್ಟರ್ನ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ RCOCl
ಇದು ಆಸಿಡ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಅಂದ್ರೆ ಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ನ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಇತ್ತು ಇಲ್ಲಿ OH ಪ್ಲೇಸ್ ಒಳಗೆ Cl ಹೌದಾ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆಸಿಡ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಅಥವಾ ಅಸೈಲ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಓಕೆ whenever this acyl chloride react with alcohol ಇದು ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಜೊತೆಗೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆದಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ in presence of pyridine in presence of pyridine okay ಏನಾಗ್ತದೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ pyridine ಯಾಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಾವು here also HCl is removed what happens HCl is removed here in this case this is R dash R and R dash here R C double bond O R dash plus HCl very right here acid is formed it is what reaction may proceed backward reaction ಏನಾಗಬಹುದು backward reaction ಆಗಬಹುದು ಇಲ್ಲಿ ಓಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ವಾಟರ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ ವಾಟರ್ ರಿಮೂವ್ ಆಗಲ್ಲ ವಾಟರ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ HCl ರಿಮೂವ್ ಆಗಿದೆ it is backward reaction the reaction may proceed back side ಹೌದಾ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಈ HCl ನ ಇಲ್ಲಿಂದ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಗಳು ಅಲ್ಲೇ ಇದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತದೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನ ಅಲ್ಲಿ ಇರದೇ ಇರೋ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಯಾವುದೋ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನ ಅಲ್ಲಿಂದ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಹೌದಾ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ನಡೆಯುವಾಗ ಎರಡು ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಿರ್ತಾವೆ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡೋದು ಅಷ್ಟು ಈಸಿ ಅಲ್ಲ ಎರಡು ಮಿಕ್ಸ್ ಅಪ್ ಆಗಿರ್ತಾವೆ ಹಿಯರ್ pyridine it is a base this base reacts with this acid and forms a salt what happens HCl is removed HCl ಆಗಿ ಇರ್ಕೊಡ್ಬೇಡ HCl ಉಳಿಸ್ಬೇಡ ಅದು ಮತ್ತೆ ಏನಾದರೂ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಡ ಹೌದಾ ನೀನು HCl ನ ಸಾಲ್ಟ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಡ ಯಾಕಂದ್ರೆ pyridine is a base this base reacts with HCl salt is formed it means product is not there to react with one more product to form the reactants again ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು pyridine ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬರೀತೀನಿ CH3 COCl plus HOC2H5U it is what ethanol whenever reaction takes place in presence of pyridine CH3 CO OC2H5U plus HCl it is a smaller group here okay this is methyl its name ethanoate its name is methyl ethanoate okay these two are what reactions involving cleavage of OH bond okay now we take the screenshot we will move to the next concept okay students the next concept is reactions involving cleavage of CO bond there are reactions agala R category nodidvi idu B category reactions involving cleavage of CO bond in that one first reaction is dehydration of alcohol means what removal of H2O dehydration of alcohol means what dehydration of alcohol means dehydration from the alcohol water is removed for this reaction dehydrating agents are necessary for that one we will use concentrated H2SO4 or concentrated H3PO4 is used these are used okay for cleavage of CO bond protonation is necessary protonation is necessary it is done by protonation is done by H2SO4 or
H3PO4. H2SO4 or H3PO4. Okay, this is the concept now. Here I will give the general reaction. General reaction. See, consider now. Here OH group is present. Here H is present. ಹೌದಾ? ಅಥವಾ ನೀನು ಇಲ್ಲಾದ್ರೂ OH group ಐತೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೋ, ಇಲ್ಲಿ H group ಐತೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೋ. Now this is what 1 2 bonds are here. 1 2 bonds are of this carbon are here. ಇಲ್ಲೇನೈತೆ ಹಂಗಂದ್ರೆ OH group ಐತೆ. Whenever this reacts with concentrated H2SO4 or concentrated H3PO4. Concentrated H2SO4 or concentrated H3PO4. ಇವೆರಡು dehydrating agents ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ತಗೊಂಡ್ರೆ water is removed. Water is removed. Okay? Water is removed. For this carbon atom, 1 valence is free. For this carbon atom also 1 valence is free. These two has to make bond now. What they will do now? They will do the formation of carbon-carbon double bond. It means whenever alcohols undergo dehydration using concentrated H2SO4 or concentrated H3PO4, alkenes are formed. Alkenes are formed. Okay. Now take the screenshot. Now move towards the examples for these reactions. Example number 1: CH3 CH2. Okay, I will write OH here and I will write 2 here and I will write the 1H here. This is what? Ethanol. Ethanol. Whenever this reacts with concentrated H2SO4, concentrated H2SO4 doesn't react as well. What happens? Dehydration takes place. This H and OH are removed here. H and OH are removed. You will get what? CH2 plus water is formed. Ethene is formed. This is what ethanol is, primary alcohol. Please remember this one. Primary alcohol. Here 443 Kelvin temperature is maintained. Also remember this thing. 443 Kelvin temperature is maintained here. Now take the example number 2. CH3 CH CH2OH. Okay, I will write OH here now. Write H here. This is what? Propane 2-ol. This is secondary alcohol. Is it? This is now secondary alcohol. Now you can use 85% of H3PO4 here. Not concentrated. Concentrated acid means it is having acidic percentage more than 95%. More than 95%. Concentrated acid more than 95%. Okay, here we have taken the 85% percentage of H3PO4 and we can maintain 440 Kelvin temperature here. Here it is concentrated, acidic strength is more. Here 85% H3PO4 is used. Here 3 to 5% of water is present, but here around 15% of water is present. Strength is decreased. Okay, here 443 Kelvin temperature, here 440 Kelvin temperature. Reaction will proceed, water is removed, CH3, CH2, propene is formed. Propene is formed. Next example number 3. CH3, COH, CH, CH3,
CH to H. This is also CH3. Okay, what it is? Propane. 2-methyl. 2-methyl propane 2-ol. This is what? Tertiary alcohol. Please remember this one. This is a tertiary alcohol. Here just 358 Kelvin is maintained. And one more thing important is just 20% H3PO4 can be used. 20%. ಇಲ್ಲಿ increase ಆಗಿದೆ ನೋಡಿ. Concentrated 95% around 85%. ಒಮ್ಮೆ 20% ಬಂತು. Maximum temperature ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ ನಾವು. ಹೌದಾ? What happens? Water is removed again. ನೀನು ಈ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಇದನ್ನು ಈ ಕಾರ್ಬನ್ ಇದು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಏನು ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲ. ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು. ಈಗೇನಾಯ್ತು? ಈ ಕಾರ್ಬನ್ ಮತ್ತೆ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. CH3, this CH3 remains as it is. Here double bond is formed. Okay, 1, 2, 3. 2-methyl propene ಅಥವಾ propionine. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಪ್ಲಸ್ ವಾಟರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತದ. ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಪ್ಲಸ್ ವಾಟರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತದೆ. ನೀವು ಬರೆದು ಬಿಟ್ಟು ಬರ್ತದೆ. ಅಥವಾ ನೀನು ಇಲ್ಲೂ ಬರೀಬಹುದು, ವಾಟರ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಹಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಬರೀ ಸಾಕು. ಇಲ್ಲಾದ್ರೂ ವಾಟರ್ ಬರೀ, ಇಲ್ಲಾದ್ರೂ ಮೈನಸ್ ಹಾಕಿ ವಾಟರ್ ಬರೀ. ಓಕೆ, ಹಾ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ನಾನು ಇದರ ಆರ್ಡರ್ ಬರೀತೇನೆ ನೋಡ್ರಿ. ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ alcohol. Okay, ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಯ್ತಾ? ನೋಟ್ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ reaction of alcohol towards dehydration. ಇದನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ ಏನು ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ? ಆರ್ಡರ್ is highest for tertiary alcohol is undergoing easily the dehydration because at lower temperature and in presence of weak acid it is undergoing. Then secondary, lastly primary. Primary ನೋಡ್ರಿ, concentrated acid ತಗೊಂಡ್ರಿ 443 Kelvin temperature ತಗೊಂಡ್ರಿ. high temperature I have maintained here. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಹಿಂಗಾಯ್ತು? ಇದು ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ರಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಒಳಗ ಇದು ಆರ್ಡರ್ ಯಾಕೆ ಬಂತು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡೋಣ. ಅಲ್ಲಿ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಐತಿ, ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಆನ್ಸರ್ ಒಂದೇ ಒಂದು ಸ್ಟೆಪ್ ಒಳಗೆ ಸಿಗ್ಬಿಡ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಟೇಕ್ ದ ಸ್ಕ್ರೀನ್ಶಾಟ್ ಅಂಡ್ ರೀಡ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ಲಿ. ಪ್ಲೀಸ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಬರೀ ನಮ್ಮನ್ನು ಓದಿಸ್ಬೇಡ್ರಿ, ನಮ್ಮನ್ನು ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಡ್ರಿ, ನೀವು ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿರಿ. ನೀವೇನಾದ್ರೂ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ರಿ. ನಾನು ಮತ್ತೆ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಕ್ಲಾಸಸ್ಗಳನ್ನ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡೋಕೆ ಆಗ್ತದೋ ಇಲ್ಲೋ, ಹೊಳ್ಳಿ ಟೈಮ್ ಸಿಗ್ತದೋ ಇಲ್ಲೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಡೀಪ್ ಆಗಿ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಡಕತ್ತೈತಿ. ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ರಿ. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.